we are creating the fiscal year variant, very important. And one more thing is, whatever the years that we have, either it is a fiscal year variant, non-fiscal year variant, or it is a short-end fiscal year variant. Okay, all we can create it. But when it comes to the S4 HANA, shortened fiscal year variant is very important. Okay, I will show you that one also. You can just go to the transaction code OB29. Go to the transaction code OB29. So in S4 HANA, the most important thing is I have already told you about the business partner client and all. Okay, and this business partner has been categorized as two things. Okay, one is customer master data, another one is vendor master data. That is very important. Okay, if you want to, you can just I will show you one thing. Go to the slash and give slash n and give xd01, xd01 or xk01, xd01 or xk01. Yeah, click on the enter. See here, the create business partner is as person, as organization wise, as group wise. Okay, that is very important right now. But when it comes to the ECC, we don't have the option of the business partner. Why this business partner has been introduced? Why? Because whatever the configurations that you are doing regarding with master data, okay, that needs to be there in the business partner. Why? Because at the time of reporting, okay, we will not, I mean, we will not get any errors. Okay, so that is the thing. In that scenario, business partner has been introduced. Okay, and when you go to the transaction code XD01 also, it will show you like this: create our business partner. I mean, XD01. Go to the transaction code XD01. Click on the enter. Okay, see here, business partner created as person or organization or anything. I mean, after the completion of the each and every configuration, we will come to the business partner. I will show you how the business partner is created. Okay, remove that one and go to the transaction code OB29. Today we will going to see the fiscal year variant using shortened fiscal year. Okay, go to the transaction code OB29 and here we will see the things. What are the things? Okay, and see, you can just click on the 09 April to March. This is a year dependent, right? Yeah, you can just go to the copy as option, copy as option, copy as option. Okay, and remove the FV and give any fiscal year variant. FE, FE, EF is there, right? FE. Click on the enter. Go to the and go to the apply option. Yes, and go to the copy all option. Yes, everything is in. But see here, if you want to create the shortened fiscal year variant, we need to click on the year dependent only. Without having the year dependent, we cannot even create the shortened fiscal years. Why we need to use the shortened fiscal years? See, some of the clients will end up the business within the 6 months. Okay, but if they want to close those business within the 6 months, we will use the shortened fiscal year. That is very important, right? So yeah, select the FE and go to the periods. See, year dependent, year independent, any two options something. Okay, data must be saved to copying data, yes. And yeah, see, ఈ టూ డేటాస్ ఉంటాయి కదా, టూ డేటాస్లో either January to December అవ్వచ్చు, April to March అవ్వచ్చు, April to September, or January to June, or yeah, June. సో ఈ వీటిని షార్ట్ అండ్ ఫిజికల్ ఇయర్స్ అని అంటారు. ఒకసారి డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ది షార్ట్ అండ్ ఫిజికల్ ఇయర్. యా, చూసావా, ఫిజికల్ ఇయర్ వచ్చేసి ఎఫ్ఈ అండ్ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ వచ్చేసి 2022 and FE. Sorry, fiscal year variant వచ్చేసి FE, fiscal year వచ్చేసి 2022. You can just click on the continue option. You can just click on the continue option. Okay, yes. So if you want to have number of posting periods, okay, so suppose నేను 9 periods మాత్రమే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, కంప్లీట్ పీరియడ్స్ వద్దనుకుంటున్నాను.
వాటిని షార్ట్ అండ్ ఫిజికల్ ఇయర్స్ వేరియంట్స్ అంటారు. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్. ఓకే, నౌ వి విల్ సీ. గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్. విత్ ఇన్ 9 months లో బిజినెస్ ని మనం క్లోజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకో. యా, నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ కింద 9 ఇచ్చేసాయి. కొంచెం పైకి వెళ్ళి నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ కింద నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ 9 ఇచ్చేసాయి. జస్ట్ 9. ఓకే, యా, తీసేసుకో, నో ఇష్యూ. వద్దు, 001 తీసేసి ఓన్లీ 9 ఇవ్వు. ఇది రిమూవ్ చేసి ఓన్లీ 9 ఇచ్చేసాయి. ఎస్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. ఇవేం తీసుకోకుండా జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. ఎస్, 1 entry is chosen, right? Go to the save button and save it. See, why we need to use the short and fiscal year variance? See, why? Because if you want to close the business within the 6 months or 7 months or 8 months or 9 months, we can close it with the help of short and fiscal year. That is very, very important. Okay, so in that scenario we will use this one, and you can just go to the display option. You can just go to the display option. Yes, see here we have the options like this. Okay, 9 number of posting periods are 9. Okay, if you want to change the periods and all, okay, I mean if you want to have some of the business transactions with the particular things, okay, you can just select this one and go to the periods. Select this one, go to the periods, select 9, go to the periods. Okay, yeah, continue option, no issue. 2022 continue option. Yes, go to the continue option. Yes, see here we have number of posters. Okay, if you want to delete each and everything, you can just delete it. Otherwise it is not at all important. Okay, so delete చేసుకోవటం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసేసి పైన డిలీట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. బట్ ఇక్కడ మనకి ఇవేం అవసరం లేదు. ఒకసారి మోర్లోకి వెళ్ళు. ఎస్, మోర్లోకి వెళ్ళు. ఇక్కడ మోర్ అని ఉంది కదా, డీసెలెక్ట్ ఆల్ పక్కన. ఎస్, ఇక్కడ ఈ మోర్కి సంబంధించిన దాంట్లో మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సిస్టమ్ యూటిలిటీస్ ఏమైనా ఉంటే చేసుకోవచ్చు, చాలా ఉంటాయి. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఆల్రెడీ షార్ట్ అండ్ ఫిజికల్ ఇయర్ ఒక 9 months మాత్రమే. మాక్సిమం మనం చేసేది 2.5 months 3 months జాబ్ వచ్చేంత వరకు. సో అందుకని చెప్పేసి మనం షార్ట్ అండ్ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ కూడా మనం ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో గివ్ ద స్లాష్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఓకే, in transaction code give /n. Then what is the next configuration? You can just show me the next configuration here. In S4 HANA, everything is same, but you will come to know the errors. Chala errors వస్తాయి, but yeah, what document open చేయి. సో వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అది డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు సార్, అది ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. నీకు ఫ్రీజ్ అయిపోతుందా? ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ 1 second, I will open that one. Okay, assign company code to fiscal year variant using transaction code OB37. Yeah, give your company code. Go to the continue option. Yes, and give your fiscal year variant, that is FE. FE. Click on the enter. Go to the save button and send it. See, చూసావా రిక్వెస్ట్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది? ఈసీసీ అని కాకుండా S4HK S4 HANA కాబట్టి ఇలా రిక్వెస్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఈసీసీలో నీకు ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ గురించి చెప్పాను కదా, అండ్ S4 HANAలో కూడా మనం రిక్వెస్ట్ గురించి చెప్పుకుందాం. నో ఇష్యూ.
ఇదేంటి నీ నెట్ స్లో ఉందా లేకపోతే సర్వర్ స్లో ఉందా? ఈ సర్వర్ స్లో ఉంది అనుకుంటా. ఈసీసీ అది ఫాస్ట్ గానే అవుతుంది సార్, ఇక్కడ ఫ్రేస్ అవుతున్నాయి. Okay, very good. Happen? Yeah. Go to the next transaction code. That is, we need to create the posting period variant using transaction code OBPIVO. Go to the transaction code OBPIVO. Go to the transaction code OBPIVO and go to the new entries here. Give me 1 second. Okay, right. Give any physical, I mean, posting period variant. You could just TAPB. Okay, and the name is posting period variant. And the name is posting period variant. And the name is posting period variant. Go to the save button and save it. Okay, and go to the next transaction code, that is assign this posting period variant using transaction code OBBP. Go to the transaction code OBBP. Yes, and give your posting period variant. All right, go to the save button and save it. As for Hana chala rate process అవుతుంది. మా కంపెనీ సిస్టమ్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ చేస్తాయి, నో ఇష్యూ దానికి. అంత డెమో కాబట్టి డెమో సర్వర్ కదా. Okay, right. Then next, and we need to create the things, right? And the next one is go to the transaction code OB52, and we need to open the each and every posting for the all account types. Okay, either it is asset, materials, vendors, and customers, and all. Okay, you can just go to the new entries here. Go to the new entries. Yeah, automatically posting period variant will come. You don't need to worry. Okay, so valid for all account types. Everything is in. Okay, and from period 1 to year, from period 1, ఇది అకౌంట్ ఫ్రమ్ పీరియడ్, ఇక్కడ ఇది రిమూవ్ చేస్తే ఓన్లీ ఫ్రమ్ పీరియడ్ 1. యా, అకౌంట్స్ ఇవ్వచ్చు,
బట్ ఫ్రమ్ పీరియడ్ 1 నుంచి 1 వచ్చేసి ఇయర్ వచ్చేసి 2022 అండ్ 2 పీరియడ్ వచ్చేసి 2022 సారీ 12 2023. అక్కడ ఒక చిన్న ఆప్షన్ ఉంది చూడు ఇయర్ పక్కన. ఎస్, ఆథరైజేషన్ గ్రూప్. నేను నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ప్రతి ఒక్క దానికి బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ ఆథరైజేషన్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. ఓకే, అవి క్రియేషన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం వచ్చి అసైన్ చేసుకుందాం. నో నీడ్ టు వరీ. సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ పీరియడ్ 2 వచ్చేసి 13 అండ్ ఇయర్ వచ్చేసి 2022 అండ్ పీరియడ్ 2 వచ్చేసి 16, ఇయర్ వచ్చేసి 2023. ఇక్కడ చూస్తావా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ పీరియడ్ 3 కూడా ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ చాలా ఉంటాయి. కానీ ఈసీసీలో ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉండవు మనకి, గుర్తుపెట్టుకో ఎప్పుడైనా. ఓకే, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఎస్, ఓకే, ఇది చాలా ఫాస్ట్గా అయింది కదా. దెన్ నెక్స్ట్, what is the next configuration here? Okay, and we need to assign sorry, we need to create the field status variant using transaction code OBC4. So you know very well, field status variant is used to control the each and every field of the customer invoices, vendor invoices, general data invoices, and all general ledger invoices and all. Okay, right. You can just go to the transaction code OBC4. Okay, and can you copy the things and all? Copy the 0001 or 0002 or anything. Okay, go to the copy as option. Copy as option. Go to the copy as option. Yes. Yeah. Remove the physical field status variant. Sorry. Remove the field status variant 0001 and give. Yeah. Okay. Click on the enter. Go to the save button and save. Copy all. Copy all option. Okay, number of entries is copied and go to the continue option. Okay, right. Okay, and select that TAFE and go to the field status. Yeah, no issue. ఇప్పుడు స్లాష్ అని ఇచ్చేసి OBC5. What is the OBC5 here? Assign company code to field status variant using transaction code OBC5. The data is locked, right? And go to the transaction code. Go to the transaction code SM12. Click on enter and remove the username and click on enter. Select all. Everything is same. Yeah, select that one. Yes, go to the delete option. Yeah, no issue. Okay, now you can just go to the transaction code that is OBC5. Okay, go to the position and give your company code. And give field status variant as CAFE. FE. Yeah, click on the enter, go to the save button. No worries, click on the enter, go to the save button and save it. Then next, we need to create the document types, right? And creation of document type is OBA7. Creation of document type is OBA7. Yeah, so we have a number of things, asset accounting postings and also accrual, deferrals and depreciation postings and asset accountings and all asset postings, GL document displays and all.
Okay, now we will go with the general ledger document, that is SA document, or else you can just go with the customer invoice. DR is there, right? Yeah. Go to the DR. Huh. Yeah, come now. Go to the DR. Yeah, customer invoice. Double click on that. See, if you want to create the new entries, you can just create it. Otherwise, we have the standard systems, right? So no issue. And yeah, go to the number range informations and all, and give the 18 and give your company code. Yes, and go to the intervals and 18. Give 18 and give year 2022. Give year as 2022. Yes, click on the enter. Go to the save button and save. No, don't give. Give only. Yeah, go to the save button and save it. Same thing. Same from ECC to S/4HANA. Same. Do for customer payments also. And do for vendor invoice, vendor payments, and also general ledger document, that is SA. Okay, right. Then next step. See,
if you want to create the number ranges for the particular document types and all, we will use the transaction code FBN1. No, that is the same thing, right? And the next one is we need to create the tolerance group using transaction code OBA4. Go to the transaction code OBA4. $599 is there, right? 800 to 900. Give me 800 to 900. Click on it. Yes, go to the save button. Okay, right. Yeah. టైప్లో పోస్టింగ్స్ ఏమైనా అసెట్ అకౌంటింగ్ పోస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు మనం చేసేద్దాం, నో ఇష్యూ. అది 01 ఉంటుంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. అండ్ యా, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సి ఈ డాక్యుమెంట్ రివర్సల్స్, ఈ డాక్యుమెంట్ రివర్సల్ పోస్టింగ్స్, ఈ మాస్ రివర్సల్స్, ఓకేనా, ఇవన్నీ నా అంటే అనవసరం. ఎందుకంటే నువ్వు పోస్ట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ నువ్వు రివర్స్ చేయవు, ఆటోమేటిక్గా చెప్తున్నాను. అండ్ ఒకవేళ చేయాలి అని అన్నా సరే ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, కొత్తగా రిపోర్టింగ్ వైజ్ కొత్తగా తీయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఓకేనా. అందుకని నేను డాక్యుమెంట్ రివర్సల్స్ అవన్నీ జస్ట్ సింపుల్ థింగ్స్, అవన్నీ వదిలేస్తున్నాను. అంటే అవన్నీ వేస్ట్ నాకు తెలిసి, నా మైండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అసలు ఏం అడగరు. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి creation of tolerance group using transaction code OBA4, and also creation of tolerance group for GL accounts also very important, OBAO. S/4HANA లో ఉన్న the most important thing వచ్చేసి creation of tolerance group for GL accounts is must. Okay, go to the transaction code first, OBA4. Now we will going to create the tolerance group, then we will going to create the tolerance group for the GL accounts. Okay, go to the new entries. Go to the new entries. Yeah, give your group, give your company code. Yeah, give your group also, tolerance group, TA, TG. And here amount per document, amount per document is 999999. Amount per open item account is 999999. See, క్యాష్ డిస్కౌంట్ పర్ లైన్ ఐటమ్ 5% ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, 10% ఇచ్చేసాయి, లేకపోతే 12% అని ఇచ్చేసాయి. మనం పెంచుకుంటే వెళ్తాం కదా నార్మల్గా వెండర్ మాస్టర్ రికార్డ్ అండ్ కస్టమర్ మాస్టర్ రికార్డ్లో. అండ్ పర్మిటెడ్ పేమెంట్ డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా వస్తే 100 రూపీస్ ఇచ్చి 5% అని క్యాష్ డిస్కౌంట్ జస్ట్ 5% అట్లా ఇచ్చేసాం. సి, ఎందుకు పర్మిటెడ్ పేమెంట్ డిఫరెన్సెస్ ఇస్తాము అని అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ 100 రూపీస్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనుకో, ఎక్స్పెన్సెస్లో అయినా రెవెన్యూస్లో అయినా, లేకపోతే 1000 రూపీస్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది, ఓకే, ఆ క్యాష్ డిస్కౌంట్కి దానికి అడ్జస్ట్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పర్సంటేజెస్. 100 ఇచ్చేసాను ఇష్యూ, 100 or 1000 ఎంతో ఇచ్చేసాను. అండ్ ఇక్కడ 5% ఇచ్చేసి, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 5%. Okay, click on the enter, go to the save button. Okay, slash and ఇచ్చేసి బయటకు వచ్చేసి, now we will go to create the tolerance group for the GL accounts, okay, using transaction code OBAO. Go to the transaction code OBAO. Okay, see, yes, see, we have what is that one, SAP, and account type is K, and vendor standard evaluation, and program is everything is same, right? Okay, we don't need to do anything. Okay, you can just come back, no worries, everything is there.
Data has been there. Okay. Then next one. And assign tolerance group to users using transaction code OB57. Go to the transaction code OB57. Go to the transaction code OB57. And give you a tolerance group. TATG. TATG. Now click on the enter, go to the save button and see. Okay, you can just come back. No worries. Yeah. And right now we need to see the global parameters for the company, that is OBY6. Go to the transaction code OBY6. Yes, go to the position and give your company code. Everything is same. See, మనం ఇక్కడ కొత్త పాయింట్ ఏం నేర్చుకున్నాం, షార్ట్ అండ్ ఫిజికల్ ఇయర్ నేర్చుకున్నాం. అంటే ఇప్పుడు పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ నీకు ఓన్లీ 9th మంత్ కాబట్టి ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది, ఏప్రిల్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. ఓకే, డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే నువ్వు పోస్ట్ చేసుకోగలుగుతావు షార్ట్ అండ్ ఫిజికల్ ఇయర్. అంటే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి నేను అలా చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, నా we will just go to the transaction code SE16N. SE16N. Go to the transaction code SE16N. ఓకే, సో ఈ టేబుల్స్ అన్ని మీకు జనరల్ టేబుల్ డిస్ప్లే వ్యూ కావాలి అని అంటే ఇవంతా ఏసీ డొకా టేబుల్స్లో అంటే ఫిల్అప్ అయి ఉంటాయి అనమాట. ఆ డొకా టేబుల్స్ గురించి నేను మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్తాను. యూ నో నీడ్ టు వరీ. సో బిఫోర్ వి సీ ద జనరల్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ద టేబుల్స్ అండ్ ఆల్, ఓకే, we need to go to the transaction code SE09. Okay, SE09. SE09. Okay, so see, transport of copies are there. Okay, what are those transport of copies? We don't need to have transport of copies, and we need to have customizing request. Okay, and give the customizing request also. Select the customizing request and yeah, come to the display selection. Here there is a display, right? Here, yeah, and display selection. See, you can see the selections request also from 1 to hundreds and all. Okay, so you can just come down. See, S4HK, S4 Hana. Okay, financial versions of the documents and all. Okay, yeah, come to this one. Okay, they have given number of users to that one. Okay, no issue. So this is the request, right? So yeah, come down, come down, come down. There is a transport of the copies and yeah, no worries. So we can move, I mean, we can check all these transport requests and also customizing requests using transaction code SE0. Okay, no worries. See, we want to see the company code data. If you want to see the company code data, we will going to use the transaction code. What is the transaction code? Sorry, not the transaction code. That is table is T001. Go to the transaction code SE16N and give table as T001. ఇవన్నీ ఏసీ డొకా టేబుల్స్ లో ఉంటాయి అని గుర్తుపెట్టుకో ఎప్పుడైనా సరే. అది కూడా చెప్తాను అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని. T00 క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్.
Give your company code. See, these are the technical names. Company name ఉంటుంది, చాలా ఉంటుంది. First మనం company code names ద్వారా చేస్తాం కాబట్టి no worries. Go to the save button and save it. Go to the save button and save it. Go to the save button. No issue. Fill out all required details entries. Yeah, confirm. Click out the confirm. Yeah, what is that one? Yeah, user variant. Remove this one. Remove this one. Yeah, total remove this one. No issue. Click on the enter. Go to the execute option. No, you no need to save anything. Okay. Yeah, go to the background option. Yes. Yeah, click on the remove that option. Remove the thing. Company code data will be there, right? And company name is there, right? Okay. Go to the online. Go to the online, or else go to the number of entries. Number of entries 1. Yeah. Yeah, input is checked. Right. Go to the online. Online. See, now you have seen the company code T81 and that of groups and company code and all. Okay. నీకు ఆల్రెడీ ఈసీసీలో చెప్పాను కదా, సేమ్ రిక్వెస్ట్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి అని. అండ్ ఆల్సో మనం చేద్దాము, నో వరీస్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. నేను నీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా, డెవలప్మెంట్, క్వాలిటీ అండ్ ప్రొడక్షన్. ఆ సర్వర్స్ అన్ని రేపు నేను మన రియల్ టైమ్ సర్వర్ ఓపెన్ చేసి ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసి నేను మీకు ఇక్కడ చాట్ బాక్స్లో పేస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, అది ఎలా ఉంటుందో కూడా మీకే తెలిసిపోతుంది. ఓకే, క్లయింట్ ఎవరు, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏంటివి అనేది కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే.